Dear children, today we are going to start a new chapter, algebraic expressions. So, little bit algebraic expressions you already studied in your previous class, 6th standard. So, today we are going to discuss about some detail of algebraic expressions. So, very simple. So, some expressions, these expressions you are already studied, x plus 7. Y minus 2, many things you already studied. How the algebraic expression x plus 7 is formed? We are adding 7 along with x. What is x? X is called the variable. Okay, what is the meaning of this expression y minus 2? We are take away 2 from y. അല്ലേ, വൈയിൽ നിന്ന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? 2 എടുക്കുകയാണ് അല്ലേ. We are take away 2 from y. So what is this? The sum of x and 7 or 7 added with x. അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ അതിൻ്റെ ആൽജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സം ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ആൽജിബ്ര എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്, terms, that things already you are studied. And what is the variables? Variable means you can see L, M, N, X, Y. Okay, these numbers, these letters is called variables. Why they are called variables? That will vary. The value will be vary. അല്ലേ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വാരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is in your textbook, page number chapter 12, in your textbook page number 229 ആണ്. How are the algebra expression formed? That notes you should write. A variable can take various values. Its value is not fixed. On the other hand, a constant has a fixed value. Okay, that things how the variables is formed, that things you should study. എങ്ങനെയാണ് വാരിയബിൾ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദ വാരിയബിൾ ഈസ് ഫോമിങ്, ദാറ്റ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എഴുതണം ഒരു ചാപ്റ്ററും കഴിയുന്ന സമയത്ത്. സോ ടേംസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ. എന്താണ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ? വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ദ ടേംസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സോ 2x plus 3y, it's an algebraic expression. This is an algebraic expression. So how many terms are there? Here 2 terms are there. So 2x is a term and 3y is another term. Okay, 2x is a term and 3y is another term. So how many ഇങ്ങനെ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പ്ലസ്സോ മൈനസോ ഇട്ട് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദീസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈച്ച് വൺ ഈസ് എ ടേം. ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? ടേംസ് ആണ്. ഓരോന്നെന്താണ്? ഒരു ടേമാണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2x is a term and 3y is another term. So these two terms are unlike terms. നമ്മൾ എന്താ പറയാ? What we can call unlike terms. അല്ല, ഇത് എക്സിലുള്ള ടേം ആണ്, ഇത് വൈയിലുള്ള ടേം ആണ്. This term in x and this is a term in y. Okay, so this is an algebraic expression. Now what we can discuss? Factors of terms. What is mean by? So terms of an expression also you can write the notes. Okay, so and factors of a term. What is meant by the factors? എന്താണ് ഒരു ടേമിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? That also we should note. Factors means you can see here x square 2x. 2x is a term. Okay, x is a factor of this term and 2 is also a factor of this term. അല്ല, അതായത് 2x നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? 2ഉം എക്സും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 2x കിട്ടുന്നത്. സോ എക്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 2x ആൻഡ് 2 ഈസ് ആൾസോ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 2x. അല്ലേ, 2xൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഈ രണ്ടും തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ 2 നമുക്ക് ഫാക്ടർ ആണെന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫാക്ടർ എന്ന് എഴുതാം. Now we can discuss about the coefficients. എന്താണ് coefficients? That also in your textbook page number 231 it is given coefficients. Coefficients. എന്താണ് coefficients? Okay, so very simple. Here
4x. It's a term. What is coefficient means? What is the coefficient of x? X ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താ? x ന്റെ കൂടെ ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുക. So the coefficient of x equal to 4. അല്ലേ? x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? 4. ഓക്കെ, അതാണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് എന്ത്? കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഓക്കെ, അത് മാത്രം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ബാക്കി എന്താണോ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോഎഫിഷ്യന്റ്. Now one example is given in your textbook, page number 231. Example 1. Identify in the following. Example 1, page number 231. Okay, identify in the following expression terms which are not constants. Give their numerical coefficients. Many expressions is given. നമ്മളൊരു expression എടുക്കാം. xy plus 4. xy plus 4 is an algebraic expression. Identify in the following expression terms which are not constants. Constant അല്ലാത്ത terms. Okay, so xy plus 4 and many things are given. So this is mentioned in a box. Expressions ഉണ്ട്. Expressions. First one, xy plus 4. Second one, 13 minus. This you should copy to your notebook. Okay. Third one, 13 minus y plus 5y square. And one more term is given. So, term which is not a constant. Term which is not a constant. Constant അല്ലാത്ത ഏതൊക്കെയാണ്? It's terms which are not a constant. Next, numerical coefficients. Numerical coefficients. You should write these things. ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് എഴുതണം. So our first expression, which is our first expression, xy plus 4. Which are the term? xy, not a constant. Here you can see the two terms are there. അല്ലേ? ഒരു ടേം ഏതാ? xy ആണ്. അടുത്ത ടേം ഏതാണ്? 4 ആണ്. പക്ഷേ നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സും വൈ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ആണ്. ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് വരണം. എന്തായിരിക്കണം? നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ എക്സ് വൈയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ മീൻസ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ 1 ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ്, അല്ലേ? 1 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത്. സോ ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് 1. ഓക്കെ, ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് 1. നെക്സ്റ്റ്, another one is which term is minus y square. അല്ലേ? സോ നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേം മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വിച്ച് വൺ? എങ്ങനെ വരുന്നത്? സോ -1 അല്ലേ? കാരണം വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു -1 എഴുതാം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് -1 ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ, അല്ലേ? സോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 ഇടണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 പുട്ട് ചെയ്യാം. മൈനസ് ഉണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാ? -1. മൈനസ് സെഡിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാ? സംഖ്യ -1. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് 13 minus y plus 5y square. സോ ടേംസ് ഏതൊക്കെ? -y. നെക്സ്റ്റ് വൺ 5y square. ഇതൊക്കെ ടേംസ് ആണ്, ബട്ട് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആവണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ -y ഏതാ? -1. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നെക്സ്റ്റ് 5y square. 5y square എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വരുന്നത്? സോ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ മീൻസ് ഇത് ഒഴിവാക്കി നമ്പർ മാത്രം വരുന്നത് 5. ഓക്കെ, സോ ദ ന്യൂമറിക്കൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് 5 itself. Okay, so you can see many type of this. And one more expression is given for this is the fourth one. You can draw the column in your textbook, page number 232. That is given 4p square q minus 3p q square plus 5. So what are the terms for
p square q and minus 3pq square. Okay, so next one is the constant. അടുത്ത constant വരുന്നത്. So what is the numerical coefficient? എന്താണ് numerical coefficient? p square q ന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് 4 ആണ് number. 4 is a numerical. Next one minus 3pq square. So pq square ന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് minus 3. Okay, so the numerical coefficient of pq square is minus 3. അല്ല minus 3 ൽ വരുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത്. So these things you should learn. So you should write this in your notebook. Now we can discuss about like and unlike terms. So what is like and unlike terms? എന്താണ് like terms ഉം unlike terms നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Listen here. So like and unlike terms we studied in your previous class. So like and unlike terms. Like and unlike terms. Here very simple. Simple ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം 5x, 3y, 2x minus 4y. Here the first one you can see 5x and next one 3y, 2x minus here minus 4y. These terms you can see. So which is the like terms? Like terms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ലെറ്റേഴ്സ് ഒരേപോലെ വരുന്നതാണ് ലൈക്ക് ടേംസ്. ലെറ്റേഴ്സ് ഒരേപോലെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ലൈക്ക് ടേംസ് വരുന്നത്? എക്സ് വരുന്നത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്ക്. ഓക്കെ, എക്സ് വരുന്നത് മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ 5x, 2y. ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ടേംസ് അല്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊരു പെയർ ലൈക്ക് ടേംസ്, 2x അല്ല, ഇത് രണ്ട് ലൈക്ക് ടേംസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊരു പേര് 5x ആൻഡ് 3y ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലോ? ഇത് അൺലൈക്ക് ടേംസ്. ഇതോ ലൈക്ക് ടേംസ്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് ദിസ് അൺലൈക്ക് ടേംസ് അല്ല. ഇത് ലൈക്ക് ടേംസും ഇതെന്താണ് അൺലൈക്ക് ടേംസും അല്ല, ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ വൺ വേറൊരു ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x square minus 3x. Here this is 4x square, this is 3x. These two terms are unlike terms. കാരണം എന്താ? ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഇതെന്താണ് എക്സ് ആണ് അല്ലേ. പക്ഷേ എക്സും എക്സ് സ്ക്വയറും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ. സോ കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ ലെറ്റർ വരണം, വന്നെങ്കിൽ മാത്രം സ്ക്വയറോ കാര്യമൊന്നും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ടേമിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ലൈക്ക് ടേംസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ടേംസ്. സോ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 232 ലൈക്ക് ടേംസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ടേംസ് യു ഷുഡ് കോപ്പി ടു യുവർ notebook. Next one we can discuss monomials and binomials and trinomials like that. This is in your textbook page number 233. 233 നമ്മൾ എന്താണ് മോണോമിയൽ ബൈനോമിയൽ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 2x, 3y. 2x is an algebraic expression, 3y is another algebraic expression. So the first expression and second expression consist only one term. എത്ര ടേമുള്ളത്? ഒരൊറ്റ ടേം ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം മാത്രമുള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? മോണോമിയൽ. എന്താ പറയുക നമ്മൾ? മോണോമിയൽ. സോ ഞാനത് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം. എക്സ്പ്രഷൻസ് 2x 1 and 3y plus 4z eight. So here what you can see, the first algebraic expression is 2x. First algebraic expression is 2x. How many terms are there? There are ഒറ്റ ടേം ഉള്ളൂ അല്ലേ, വേറെ തിരിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ടേം ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും? മോണോമിയൽ. വാട്ട് വി ക്യാൻ കാൾ? മോണോമിയൽ. Next, here how many terms are there? Two terms. This is one and this is another one അല്ലേ. നമ്മൾ പ്ലസ് ഇട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3y plus 4z. So this is called a binomial. So why we can call this binomial? An algebraic expression with two terms. An algebraic expression with
two terms is called binomial. An algebraic expression with two terms is called binomial. So 3y plus 4z ഇതൊരു term ആണ്, ഇത് വേറെ term ആണ്. Plus വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. It is called binomial. Next one, what is trinomial? That we are going to discuss trinomial. So how many terms are there? 1, 2, 3. 1, 2, 3. That means an algebraic expression consists 3 terms. An algebraic expression consists 3 terms, that is called trinomial. 3 ടേമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ട്രൈനോമിയൽ. 3 ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ട്രൈനോമിയൽ. So what is a monomial? An algebraic expression with 1 term is called monomial. An algebraic expression with 2 term is called binomial. An algebraic expression with 3 terms is called trinomial. In your textbook, page number 233, monomial, binomial, trinomial definition കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So you should copy to your notebook. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യണം. Okay. So example 3, state with reason which of the following pairs are like terms are the like terms and which are unlike terms. That also you should write like terms and unlike terms. Example 3, very easy നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, കാരണം we already discussed like terms and unlike terms. Next one, example 12.1, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. So the statement is given, one statement is given, but you should write the algebraic expansion. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? algebraic expansion നിങ്ങൾ എഴുതണം. So subtraction of z from y, subtraction of, first one, exercise 12.1, first one, subtraction of z from y. How we can write this? Subtraction of z from y. y ൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? z subtract ചെയ്യുക. So നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? from എന്നുള്ള ആദ്യം എഴുതും, y minus z. Studied in 6th standard. അല്ലെ, 6ൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The statement തരും. So we need to make the algebraic expression. Okay. So these are simple things. So next one, second one, 1/2 of the sum of a number x and y. Okay, 1/2 of the sum of the numbers x and y. So that how we can write 1/2 of the sum, half of the sum, 1/2 of the sum of numbers x and y. 1/2 of the sum of the numbers of x and y. That how we can write. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ്, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും ഹാഫാണ്, 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞത്. So that is അതിൻ്റെ സം, 1/2 of the sum of the numbers x and y. 1/2 x plus 1/2. Okay, so ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഹാഫ്, that is the 1/2. Next, the number z multiplied by itself. Third one, the first ഒന്നിലെ third one, the number z multiplied by itself. So that how we can write? Z multiplied by the number itself, z square. അല്ല, z into z അല്ല വരിക, that is z square. Z into z you will get z square. So that the remaining you should do as the homework in that page. Next, identify the second one, identify the terms and their factors in the following expressions. Okay, show the terms and the factors by 3 diagrams. Identify, you need to identify. First one is x minus 3. X minus, identify the terms and their factors. X minus, which are the terms? X, comma 3. X ഉം 3 എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. x ഉം 3 എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, സോറി, x ഉം 3 എന്ന ടേംസ് ആണ്, അല്ല, x, 3 ആർ ദ ടേംസ് ഓഫ് ദിസ് ആൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ. x മൈനസ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ടേംസ് എന്താണ്? എക്സും 3യുമാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ്? ഈ എക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം എക്സും, അല്ല, 1 into x, വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ദ സെയിം വേ യു ഷുഡ് ഡു ആസ് ദ റിമൈനിങ്
And second one will identify the terms and factors of the expression given below. Minus 4x plus 5. Okay, which are the terms? Minus 4x comma 5 comma എഴുതിയാൽ മതി. Minus 4x comma 5, these are the factors അല്ലേ. ഇനി സോറി, these are the terms. Minus 4x comma 5 are the terms അല്ലേ. ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മൈനസും പ്ലസും ഒക്കെ ഇട്ട് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ടേംസ്. സോ മൈനസ് 4xൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? മൈനസ് 4 കോമ എക്സ് അല്ലേ. ഫാക്ടേഴ്സ് മൈനസ് 4 കോമ ഏതാ വരിക? എക്സ്. ദാറ്റ് ആർ ദ factors. Okay, that also you can write, you can do as the homework. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിൽ ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആൻഡ് അനദർ വൺ, ഇത് നമ്മൾ 6th പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്. ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ ടേംസ്, factors, monomials, binomials, trinomials. Commonly we can call an algebraic expression with many terms. നിങ്ങൾ polynomials പറയെങ്കിലും some particular cases ഉണ്ട്. So one term is called monomial, two terms is called binomial, and three terms is called trinomial. Okay, so these things you should I think that you understood. So exercise 12.1 ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒന്നിന് statements you should make it as algebraic expressions, and 2 1 2 you should do as the homework. Okay.